There we go. So what I would love to talk about over the next 12 minutes or so is to give you a little bit more insight into how we might scale the Mediterranean diet into large volume food and beverage operations. So we've spoken quite a bit over the last couple of days about single restaurants, but if we really want to make a difference in the world, it is worthwhile as well to spend some time on how do you ultimately bring the Mediterranean diet or the planetary health diet to large volume operators, because that's where you're going to make the difference. So if you think about my context, the Culinary Institute of America, and if you think about the influence chefs have going forward, I really enjoy and embrace the concept of conscious culinary leadership, and I think that's something that we should think about for a moment. So various chefs will end up in all kinds of different settings. And no matter the setting, I really hope that chefs will use their opportunity to make an impact by becoming very value-driven. So for me, a conscious culinary leader going forward is a leader who is able to critically think, to define a set of values, and use his or her opportunity to make a difference based on the values. So it doesn't really matter whether you believe that animal proteins are great or not so great, because depending on the setting you find yourself in, as a conscious culinary leader, you will make the right decisions for your context. So I deeply believe that in today's world, chefs have a unique opportunity to bring the general population along in much easier ways than I think sometimes we talk about. And I'll give you some examples of my work at Google. At the same time, no matter how healthy or how sustainable an offering can be, if it doesn't taste delicious, nothing is going to happen. So in our context, it's really about how can you equip the next generation of leaders with critical thinking as well as a very broad product knowledge base. And at the same time, for us, it's really about the art, the science, and the business of deliciousness. So for those of you who are less familiar with the Culinary Institute of America, we're almost an 80-year-old organization that started in 1946 on the East Coast in the United States, New Haven, Connecticut. And we were founded by two women, which was pretty unique for the times we were in at that time. And they wanted to create an opportunity for returning soldiers from the Second World War to re-enter civil society. So we became an organization very focused on how can you ultimately train the next generation of culinarians and make them ultimately really, really effective. That's how we started. Over the years, we've grown. We started as a trade school, and over the last 30 years, we've morphed into what we would call a specialty purpose college. We now offer associates, bachelor's, and master's degrees in a wide variety of food and beverage subjects. We're very, very proud, and that's really the influence we have, is through our network of alumni. Over 60,000 individuals have gone through the halls of the CAA over now almost 80 years, and they continue to be very committed to both the art, the craft, and the business of the culinary world. We're very, very proud of what we do. So you must imagine how much joy we had when Netflix showed up a year ago to film the first season of The Next Gen Chef. So the series actually launched worldwide on September 17. So if we have piqued your interest in what the Culinary Institute of America is all about, 8 episodes with great drama and great joy in which you can learn all about the Culinary Institute of America. I have the extraordinary privilege to be now the president, the 6th president in our history of the Culinary Institute of America. And I believe I was brought in to really to write with the leadership team and with our board the next chapter of our organization. And I use the term Vision 2035
So I really believe if you start with the end in mind of where would you like to be on New Year's Eve 2035, and think in scenarios from what might it be, and then work your way backwards. And I really see an organization that will be global and that will basically support individuals and the industry and society at different levels. So first and foremost, we will be a school that will train and educate the next generation of culinary and food and beverage leaders. At the same time, we're very focused on supporting the restaurant and the hospitality business, the broader industry, but I believe as well that we have a role to play in conversations at the national and global level about food, food health and well-being, food and sustainability, the next generation of our workforce, food and AI. So when you think about the Culinary Institute of America, we're not just a great college that is on its way to become a University of Applied Gastronomy. We're at the same time an organization that shows up around the world with ultimately great conferences like the one we have over here. So we want to make impact at scale, but we deeply believe it really starts always with the art, the craft, and the business of deliciousness. So in the context of the conversations from yesterday and today, a couple of programs worthwhile sharing. So we have an online master's program for sustainable food systems. And then specifically in this growing intersection between food, health, and well-being, we launched our first cohort this past September in our Masters of Culinary Therapeutics. As you know, so much has been said and will be said about food is medicine, food as medicine. Our point of view is it really starts with the craft of culinary, and where we ultimately are training chefs to think through this intersection of food, health, and well-being. And I'm interested to hear more about it as well. We deeply believe that the Mediterranean cuisine, the Mediterranean lifestyle, the Mediterranean diet is so inspirational for what we do all over the world. And therefore, we're very proud on the partnership we have with the University of Barcelona and the Torabera Mediterranean Center, and obviously a conference like this. It is so inspirational to spend 2 days with you and learn actually all the different dimensions of food. It's not just about the craft. It is about the economics. It is about the academic side as well. And I think what brings this group together is just the curiosity to learn more about aspects you might not necessarily get exposed to or be involved with on a daily basis. I believe as well you learn more about the cuisine and the lifestyle by actually being in it and being in country. So for students in our broader ecosystem, we're very interested in the Mediterranean cuisine. We offer a semester actually being here in the Mediterranean, which is just wonderful. From an industry leadership perspective, we offer a variety of conferences and we have a variety of collaboratives because we deeply believe in we're better together. Healthy Kitchen, Healthy Lives. Now, for 21 years, we've brought together medical professionals in the world of the CAA. And then for a couple of days in Napa in California, we're basically inspiring and enabling medical professionals to think about the impact that food has on the health and well-being of patients. Because one of those interesting challenges we're faced with, so many medical professionals study at universities for many, many years, but one subject that gets overlooked and spent very little time on is ultimately nutrition. And clearly, food has a tremendous impact on the health and well-being. So for the medical professionals who are in their fields, Healthy Kitchen, Healthy Lives is a great way to ultimately learn in a very practical way both how to cook, the joy of food, as well as how they can prescribe ultimately healthy food to their patients. The Menus of Change platform is a platform that we have now actually organized for over 14 years. And it's really about, oh, I go too fast. How can I go back? Can I go back a couple of slides? But the Menus of Change platform
is really about bringing together high-volume food and beverage operators and to think through how might you help them with ultimately offering and making changes in their menus. We started with that in 2012. And what we've learned, one sector in the United States that has a tremendous impact, but we don't really talk about in the rest of the world, is higher education. The Menus of Change University Research Collaboratives is an offshoot of the Menus of Change platform. And in that collaborative, we have about 80 universities that have one thing in common. They're being represented by both a variety of academic leaders within the university, as well as the food service leader for the food operations at that specific university. And why is that so interesting? Is that the food service operators, and in the United States, you can get to serve 30,000 people 3 meals a day, 7 days a week. Getting those food service leaders connected with academics, you now get to do interesting research at your own university. And to make it even better, those 80 universities are now partnering together to do really meaningful research. One of the aspects they spent quite a bit of time on over the last couple of years is how might you shift diets or menu offerings at the universities to reduce your greenhouse gas emissions. And then the wonderful news is it's actually pretty doable. So a wide variety of universities are committed to that, and subsequent to that, they've actually changed it and actually they're tracking the data as well. So if you want to learn more about that, the Menus of Change University Research Collaborative website has all that information. We get involved with kids, and our newest conference is going to be with the Stanford School of Medicine. Food is life, food is health. Different than Healthy Kitchen, Healthy Lives. This is actually where we bring chefs and medical professionals together, because we really believe both can learn from each other. But for the panels today, it is really about high-volume food service operators. And in the way we think about it, you can break it out into commercial and the non-commercial sector, and we have 2 great examples over here on stage. Maybe a little bit about my background. Prior to joining the CAA a year ago, I worked for 12 years at Google, and I led their Global Food at Work organization. So Google is an interesting organization, very focused on ultimately enabling individuals to be at their best. And one of the ways we did that through is offering delicious, nutritious, and healthy food at work. And in the world of Google, price was not a differentiating factor. So at Google, it was really about how do you affect change? How do you get a workforce that is highly educated to eat more balanced plan forward? And what we did over a great number of years is basically a variety of experiments. And we've learned that with choice architecture and food experience design, you truly can make a difference. A couple of clear examples. We introduced salads for breakfast. And for many, many cultures, people don't eat salads for breakfast. But what happens when you make salads really, really delicious and it's the first thing you see for breakfast? It becomes the social norm. And the moment you get the first couple of individuals over the dam, the rest will follow. Similar with, we spend a lot of time over lunch thinking about salads. And the salad bar and composed salads really became the center of what we offered. And we didn't take choices away, but we basically said, let's make the better choice the easier choice. So over my 12 years at Google, I've come to deeply believe that change is so much easier when you become a conscious culinary leader and when you use the opportunity you have to truly make a difference. During my 12 years at Google, I learned as well that you need to enable chefs to cook ultimately more balanced plan forward. So Google partnered with the Culinary Institute of America and supported their initiative to create a training program for chefs, which is now the Plan Forward training program.
And it's really about how can you enable and train chefs at different levels, entry level, supervisory, and senior level, to become equipped and excited about cooking plant-forward dishes. And what we learned as well in that overall journey, that you have to figure out how to make it work for chefs. Just telling chefs you have to cook this specific way doesn't work. You need to enable them with the right culinary techniques and skills, but at the same time you have to figure out ultimately what will it be that ultimately makes this chef tick. And that brings me to the panel over here. So let's hear it from two practitioners, two individuals in the industry, one working in the hotel and resort industry and one in hospitals. Καλημέρα. Ευχαριστώ καταρχήν την οικογένεια Κωνσταντακόπουλου που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Να τους ευχαριστήσετε πάρα πολύ εσείς που δεν θα μιλήσω αγγλικά, γιατί θα είχατε πρόβλημα στα αυτιά μετά όλοι. Έχουν αυτό το translate και την γλιτώσατε. Τα αγγλικά μου είναι χειρότερα από τα κινέζικα. Είμαι μαγείρας νοσοκομείου. Αποτελεί είδηση ότι ένας μαγείρας νοσοκομείου μπορεί να στέκεται ανάμεσα σε τόσους μεγάλους και ειδικούς στον χώρο της υγείας, της διατροφής και της μαγειρικής. Αλλά πιστέψτε μου ότι η μεσογειακή διατροφή, η οποία δεν έχει μπει στα νοσοκομεία μας και δεν θα πρέπει και να μπει καν, θα πρέπει να βγαίνει από τα νοσοκομεία προς τα έξω, να είμαστε αυτοί που μαγειρεύουμε υγιεινά, εμείς που σας δίνουμε τον τρόπο να γίνεται καλά, γιατί η μεσογειακή διατροφή, η κανονική, είναι ή να μην αρρωστήσεις ποτέ ή να αρρωστήσεις λίγο, ή αν αρρωστήσεις να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερα. Η μεσογειακή διατροφή που τη λέμε συνέχεια είναι γιατί σε ένα νοσοκομείο αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε τα λαχανικά, τα φρούτα, να μειώσουμε λίγο το κόκκινο κρέας, αλλά γενικά το φαγητό δεν είναι μόνο θερμίδες. Το φαγητό είναι συνυφασμένο με το φάρμακο. Ένα φάρμακο από μόνο του δεν κάνει τίποτα, γι' αυτό και όταν πάμε σε ένα γιατρό μας λέει και τι να φάμε κιόλας. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι το φαγητό είναι το φάρμακο της ψυχής και του σώματος. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σε κάποιους σεφ από εδώ κάποιοι ασθενείς δεν θα φάνε ποτέ. Άρα, αν φάνε καλά μες στο νοσοκομείο, η πρώτη έκπληξη θα είναι ότι τρώνε καλά και δεν θα φάνε αυτό που περιμένουν όλοι και τους λένε ότι να είσαι έτοιμος. Και δεύτερον, ότι θα νιώσουν ότι ίσως είναι η οικογένειά τους εκεί. Μοιράζονται το φαγητό αυτό, έστω και εξαπλωμένοι. Το δεύτερο που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι να αρχίσουμε να βάζουμε πολτοποιημένα φαγητά. Όχι γιατί βαριόμαστε να μαγειρεύσουμε για να τα στήσουμε, αλλά όλοι εδώ πέρα εύχομαι η χειρότερη εμπειρία που είχατε στη ζωή σας να είναι οδοντίατρος γιατί βγάλατε ένα φρονιμίτι ή σας έσπασε ένα δόντι γιατί δαγκώσατε κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καρκίνο στη γνάθο, κεφαλής και τραχύλου και δεν μπορούν να φάνε. Στα εστιατόρια πάνε με ταπεράκι γιατί αν και έχουμε θερμομίξ, προσπαθούν να τους πείσουμε ότι το μοσχαράκι είναι γάλακτος, φάε. Και οι άνθρωποι μιλάνε έτσι γιατί δεν έχουν εδώ το κόκαλο, αυτό έχει φύγει. Άρα τους λέμε ουσιαστικά ότι σου παίρνουμε την αξιοπρέπεια που έχεις, γύρνα σπίτι σου ή φάει το ταπεράκι σου διακριτικά και μη ζητάς πολλά. Έχουμε τα παιδιά και τους ανθρώπους με αυτισμό που πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλουν να φάνε, αλλά αν γίνει μια στραβή και τους πιάσει κρίση θα πνιγούνε. Άρα και εκεί βοηθάει η αλεσμένη τροφή. Και τα λέω όλα αυτά γιατί όταν έφτιαξα το βιβλίο μου για αυτό το λόγο, δεν ήταν γιατί ήθελα να κάνω ένα βιβλίο που να μην έχει χρώμα. Το αντίθετο, ήθελα να έχει χρώμα, ήθελα να έχει γεύση και ήθελα να έχει και αρώματα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας τυφλός άνθρωπος του είναι αδιάφορο πώς σερβίρουμε ένα πιάτο. Στηρίζεται το τι θα γευτεί και το τι θα μυρίσει. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια μορφή τύφλωσης. Θέλουν να γευτούν με κάποιο τρόπο. Έχασα φίλο από την ασθένεια και χάρη σε αυτόν έκανα αυτό το βιβλίο και λυπάμαι που το έκανα, θα προτιμούσα να ζήσω ο φίλος μου. Δεύτερον, υπάρχουν οι άνθρωποι με υπεραγναθισμό, οι άνθρωποι που... Η τροφή, λοιπόν, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα που όλοι λέμε μεσογειακή διατροφή. Καταρχήν, για όλους μας δεν κάνουν όλα. Όπως εγώ πήγα, αν φάω μήλο νηστικό, θα διπλώσω. Πρέπει να καθαρίσω το απ' έξω. Άρα δεν μπορώ να πω σε κάποιον να τρώγε μήλο, είναι πολύ καλό. Πρέπει να ξέρεις πότε και αν πρέπει να το φάει. Δεύτερον, πρέπει να σκεφτείς ότι λέμε μεσογειακή διατροφή, η οποία ξεκινάει από τη γη, την οποία η γη έχουμε αρχίσει και τη χτίζουμε. Πρώτα χτίζαμε γύρω από τη γη που είναι έφορη για να ζήσουμε και τώρα χτίζουμε πάνω στη γη
που ήταν έφοροι. Και ξαφνικά ρωτάω εγώ, που στο νοσοκομείο έρχονται πολλά ξένα προϊόντα, πώς μπορώ να μιλήσω για μεσογειακή διατροφή, για σταφίδα καλαμάτας, για κορίνθο, για οτιδήποτε, όταν δεν έχει μπει, όταν ακούω συνέχεια ότι μειώνεται δραματικά η παραγωγή της. Πώς μπορώ να μιλήσω για το μέλι της Εύβοιας όταν έχει καεί μισή Εύβοια. Άρα η μεσογειακή διατροφή θα υπάρχει σε λίγα χρόνια, θα υπάρχουν τα φρούτα, τα λαχανικά, τα πάντα, για να τραφούμε με τη μεσογειακή διατροφή και να είμαστε καλά. Μήπως λέμε μεσογειακή διατροφή γιατί πουλάει, αλλά στην ουσία δεν την τηρεί κανένας μας. Μήπως ξεχάσαμε ότι μεγαλώσαμε με τη γιαγιά μας και τον παππού μας και μας κυνήγαγε να φάμε φασόλια την Παρασκευή, φασολάδα, οτιδήποτε και μια Κυριακή ένα κρέας και τώρα ίσως να πάμε αντίθετα μια φορά την εβδομάδα να τρώμε λαχανικά. Το νοσοκομείο λοιπόν είναι ένας χώρος που δεν μπορείς να περιμένεις λίγα. Θα πρέπει να περιμένεις πολλά και θα πρέπει να φέρεσαι με αξιοπρέπεια στον άνθρωπο που είναι μέσα. Να μειωθούν τα κόστη, γιατί δεν μπορεί να μην παίρνεις και καλή πρώτη ύλη κάποιες φορές και να είναι και όλα στο Θεό. Να υπάρχει μεγαλύτερη εκπαίδευση. Ακούγεται τη σχολή που έχετε κάνει, είναι μαγικό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή θα άρχισα να ξαναβλέπω Netflix να δω τη σειρά αυτή. Εμείς εδώ πέρα το θεωρούμε ρετσινιά να είσαι μάγειρας στο νοσοκομείο. Εννοείται φταίμε και εμείς οι ίδιοι και οι προκάτοχοί μας. Αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Γιατί μέσα στο νοσοκομείο αυτό έχει φάει η μάνα μου, οι συγγενείς μου, οι συγγενείς σας. Δηλαδή, τι έχουμε αποδεχτεί, ότι θα μπουν στο νοσοκομείο και θα τους φερθούμε σαν ένα τίποτα. Για ποια μεσογειακή λοιπόν διατροφή μιλάμε όταν δεν στηρίζονται τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα με παιδιά με αυτισμό αμαία κακοποιημένα. Δεν μας ενδιαφέρει τι τρώνε καν. Στη χώρα που αν ανοίξει έχει 15 εκπομπές μαγειρικές, στη χώρα που πενεύεται για τους μάγειρες που έχει, στη χώρα που πενεύεται για τα προϊόντα που έχει, αλλά που δυστυχώς οι περισσότεροι θα τα δούμε από την τηλεόραση. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί είμαι σε αυτά τα παιδιά, είμαι σε όλους. Δεν θέλω να μιλήσω για τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι ένα τίποτα. Και αν είμαι κάτι, το οφείλω στους ανθρώπους που σήμερα είναι δυστυχισμένοι, κατά τη δική μας βέβαια άποψη, γιατί περνάνε πολύ καλύτερα στη ζωή τους, γιατί εκτιμούν τα πάντα σε αντίθεση με εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να βγαίνουν στη βροχή και να γελάγανε. Εμείς μπορούμε να τρέχουμε να προφυλαχτούμε γιατί θα χαλάσει το μαλλί μας ή οτιδήποτε άλλο. Στερούνται πράγματα που εμείς μας δημιουργούν πρόβλημα. Η τροφή λοιπόν δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή και δυστυχώς υπάρχει μεσογειακός τουρισμός. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, κατά κύριο λόγο. Επειδή λοιπόν το νοσοκομείο μου στον Πειραιά και ανήκει νομίζω στη Μεσόγειο και ο Πειραιάς και στη χώρα που ζω, θα ήθελα κάποια στιγμή τα νοσοκομεία μου, καταρχήν με έχουν τιμήσει μάγειρες και έχουν έρθει, έχουν σταθεί δίπλα μου, να έρθουν να φάνε. Γιατί? Και γιατί ίσως μαγειρεύουν καλύτερα από μένα και δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά θα δώσω μεγάλη χαρά σε έναν ασθενή να έρθει οποιοδήποτε μάγειρες τον έχουν δει στην τηλεόραση, γιατί κάποιοι δεν θα βγουν ποτέ από το νοσοκομείο. Και θα πάρουν αυτή τη μεγάλη χαρά ότι κοίταξε ένα νοσοκομείο, ποιος ήρθε να μου μαγειρέψει εμένα. Αν παρατηρήσετε, πιο πολύ μιλάμε και για το συναίσθημα παρά και για το φαγητό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Αυτό μας κάνει κάθε μέρα να είμαστε ή καλά ή άσχημα. Το συναίσθημα, πώς νιώθουμε, τι κάνουμε. Δυστυχώς οι εποχές, πας στη λαϊκή και άμα σου βάλουν, σου καλύψουν τα μάτια, δεν καταλαβαίνεις αν είναι στη λαϊκή ή όχι, δεν μυρίζει τίποτα. Είναι τραγικό που θα έπρεπε να μπερδεύεσαι, να τρέχεις να δεις τώρα τι είναι πού. Ευτυχώς που ψήνουν και σουβλάκια στη λαϊκή και είναι το μόνο που μυρίζει, τα καλαμάκια. Και λες κάτι γίνεται εδώ που ήρθα. Νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό. Και ένα άλλο. Πολύ ωραία τα νοσοκομεία στην επαρχία, με φοβερά πάρκινγκ κήπους τεράστια, αλλά να φυτέψει κάποιος κάτι δεν παίζει, είναι δύσκολο. Έως απίθανο να γίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να μας υποχρεώνουν να το κάνουμε αυτό και ειδικά στα νοσοκομεία της επαρχίας. Η Κρήτη, που είναι μια ολόκληρη χώρα και είχα την τιμή να ζήσω 2 χρόνια και Βενιζέλιο και στο πανεπιστημιακό, νοσοκομιάρες. Δεν έπρεπε να πάρουν γάλα με 50 λεπτά από τη Γερμανία. Δεν έχω τίποτα με τους Γερμανούς, αλλά έχει γάλα η Κρήτη. Δεν μπορεί να έρθω στην Καλαμάτα και ο ασθενής να μην φάει ένα γλυκό που να είναι η γαλατόπιτα, οτιδήποτε. Όλοι οι ασθενείς δεν είναι να μην τρώνε. Αυτό το πραγματάκι μας βόλευε όλους για να φτιάχνουμε ένα τσουκάλι και να τρώνε όλοι μαζί και να μην μιλάει κανένας. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί άλλος να πει να κάνει μια τενοντίτιδα και να τρώει ανάλατα, να τρώει τα 1002, λες και έχει κάνει ανοιχτή καρδιά. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή να τον κάνεις να αισθάνεται για κάτι που δεν είναι άρρωστος, ότι είναι άρρωστος. Δηλαδή, είναι φοβερό. Δεν έχουμε σχολές μαγειρικής για μάγειρες στα νοσοκομεία και για την υγιεινή διατροφή. Δεν υπάρχει καν αυτό. Καταρχήν, εμείς εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σίγουρα γίνεται, εμείς βγάζουμε κατευθείαν σεφ. Είμαστε τόσο προχωρημένοι. Δεν βγάζουμε μάγειρες. Το έχουμε καταργήσει αυτό.
Δεύτερον, όταν σε ένα παιδί, όταν εγώ πρώτο πήγα στη σχολή και είπα ότι είμαι μάγειρας στο νοσοκομείο, τα μισά παιδιά πρέπει να πήγαν να δηλώσουν να ξεγραφτούν. Γιατί τα χάσαν. Σου λέει, μάλλον λάθος έχει γίνει, αυτός δεν είναι για εδώ, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Η μαγειρική σε ένα νοσοκομείο πρέπει να έχει το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο που κάνει η μαμά μας, που κάνει η γιαγιά μας και ήμασταν όλοι καλά, γιατί παίρναμε ό,τι χρειαζόταν ο οργανισμός μας για να είμαστε καλά. Τα πρωινά, μην τα συζητήσουμε για τα νοσοκομεία. Το αν υπάρχουν φρούτα, λαχανικά, εποχικά. Εμάς, δηλαδή, το σταφύλι μας το φέρνουν όταν αρχίσει και τελειώνει η εποχή του, που θα το πάρουμε σε χαμηλότερη τιμή. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εντάξει, εννοείται ότι η σκόρδο που στο κορονοϊό δεν υπήρχε, γιατί ήταν πολύ καλό, ειδικά σε ένα μέρος της Ελλάδας, εμείς παίρνουμε της Κίνας. Και δεν ματιαζόμαστε ποτέ. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχω έρθει για να θίξω κάποιους, αλλά θέλω να καταλάβω τελικά ποιους αφορά η μεσογειακή διατροφή και πού υπάρχει σε αυτή τη μεσογειακή χώρα που είμαστε εδώ πέρα. Και όποιος μπορεί να με βοηθήσει να γίνω καλύτερος, είμαι ανοιχτός, γιατί θα παραμείνω μάγειρας, το δηλώνω σε ένα νοσοκομείο και αν φύγω από το νοσοκομείο, γιατί θα βάλει αύριο ένα κέντρο οτιδήποτε, θα πάω σε ένα κέντρο με παιδιά με αυτισμό οτιδήποτε, γιατί η χαρά που έχω πάρει από αυτά τα παιδιά, μακάρι να με χρειάζεται να δουλέψω, να πληρώνομαι για να είμαι εκεί κάθε μέρα. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Good afternoon, everyone. Thank you very much. My name is Joris. I'm the culinary director for Costa Navarino. I'm very glad to be here today. Thank you as well for Chef for everything you just mentioned. It's obviously a very different aspect to work in a hotel when actually people want to be there compared to hospital. But the logic is the same. We are all on the same sea. We are all sailing the same sea with the same changes and the same challenges. And when we talk about Mediterranean diet, it's a diet that has been existing for centuries and millennia. And today we have the opportunity to just keep it going. Change is part of the landscape. We've seen, we are not far here from where Odysseus used to sail. And he used to have trouble with storm and winds and waves and new shores. And this is exactly what we're facing today. It's not nothing new. Change is not new. It's the landscape. And this is what we're working with today. And the Mediterranean diet is something we can work with. What we need is to facilitate a framework that allows us to tell more stories, to be more flexible, and to deliver, I would say, all the way down euros to the farmers, the people that do the hard work. And how do we do that? We do that by changing our framework. We do this by changing the way we can implement structures within the hotel groups. Of course, we have guest expectations. We all know we have guest expectation. We talk about Caesar salad and steak frites and the usual orange juice 12 months a year that people are expecting. But I think, and I've been a chef for 20 years, and I've seen it in many ways, and please correct me if I'm wrong, but I think what we're really scared of is change ourselves. Because guests are willing to experience whatever we can give them, and telling stories is the richness of the Mediterranean diet. I'm going back to Odysseus and traveling the seas, and when a ship comes back from port, from the sea into port, with stories, with new silk, with spices. Spices have been changing the lives of daily humans and then be changing the life of empires. There is a power in the stories that we share. And I think the Mediterranean diet is very rich in stories. At the top of the Maslow pyramid, and obviously we can get granular into it, but at the top of the Maslow pyramid, we are creatures of stories. We like stories, we like spices, we like to be told stories. And guests in a hotel, yes, they have expectations of getting egg Benedict for breakfast, but as mentioned before, having a salad for breakfast is also an option.
and there's many ways they will be welcoming those changes. So we need to keep in mind that through those stories, a framework can be changed with different metrics moving forward in the years 25, 26, 27, and all the way to 35. There's obviously a lot of things that can be done, but we need to rearrange our metrics. Just thinking out loud, but having a nutritional value of our food according to how many euros are spent is the kind of metrics that we don't see, but that actually make sense. Working more with different cooperation of different farmers to facilitate that framework and that supply chain of product into the hotel and the restaurants. And all the way to the plate. The point is not to serve food. People carrying plate is not something that we need. We need people carrying messages. We need people carrying those stories. And the guests will be loving it even more, because this is not a plate of food you get, but it's a cultural interaction. It becomes so much more than food. Food is, I mean, I worked for a chef called Jose Andres that used to tell me, you know, let's change the world through the power of food. And at first, when he said that, I was like, you know, that sounds like a marketing slogan. But then you realize the power that food has had through our lives, through everyday lives, and the power it had on every aspect of our life. And it all comes down to stories. So from a very high level, and I won't go back to Odysseus and the framework and the sea and the stories, but I really do believe that we have the opportunity to not change the Mediterranean diet, and maybe by the end of the conference I can say Mediterranean properly, but to actually change the framework to make those stories more alive, to get more of those stories to the people, and to make the life of our farmers much easier. There is so much we can do. If we think today of creating a restaurant, let's say, in a hotel that only serves local ingredients, 100%. We forget anything that comes from anywhere else. It would sound crazy because we don't want to give up the control of the menu, of the expectation, of the marketing, of everything that goes with it. But if we give in a little bit to that changes, and we give the power to the farmers, to the cooperation of farmers, who know the land, who know the season, who know the product, if we give in to this, then they can tell us what's good, then they can tell us, and then the chef can create every day. So I think there's a potential to also remove a little bit of our ego when it comes to controlling the Mediterranean diet, to control this framework. What we need is a framework that allows flexibility and allows professionals at every level, because we are sailing the same seas. Whether it's a hospital, it's a school, it's a hotel, we are sailing the same seas, the same challenges, the same expectation of being sustainable, of being planned forward, which, I mean, we in Greece here and talking about Mediterranean diet and plan forward, most of the Greek diet is planned forward and is incredible. People always see plan forward as a challenge, as a black mark onto something peculiar. But most of the Greek cuisine is exquisite, and this is why it's been renowned through the world as well for being so healthy. So I think, yeah, to just finish my point, and I know you wanted to explain a bit more about me and where I come from, but we're more here for the diet. Yeah, that would be my main point. I think framework and stories is what will keep the changes easy. Yeah, thank you for sharing the two stories. So Jakavas, I want to come back to you. So what I picked up from what you shared is that you have clear perspectives on the broader system you're a part of. And at the same time you're here. So I do believe you're a believer that change can happen. I would love to hear from the two of you is that acknowledging that you're part of ultimately a larger ecosystem, how do you affect change in your organization
And can you give an example of something in which you have been very successful in? So you show up on a daily basis and you make the food that you'll produce in your hospital as great as it can be for the patients with their different limitations. So how do you affect change in your world despite the challenges that you're faced with? Έκανα αυτό που κάνουν τα παιδιά. Όταν τα μαλώνανε, λέει το παιδί δεν το ξανακάνω. Όταν λοιπόν έκανα την αλλαγή στο φαγητό χωρίς να πάρω την άδεια κάποιου ανθρώπου, μου τη λέγανε, έλεγα δεν το ξανακάνω, αλλά μου ήρθε εκείνη η στιγμή και το ξανακάνα. Αυτό. Και μετά γράφτηκα box. Γιατί ήθελα να βγάζω κάποια ονόματα υπερηγείας πάνω στο ότι. Είναι πολύ δύσκολο γιατί όλοι θέλουμε να μιλάμε για αλλαγές, αλλά μακριά από εμάς. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Και όταν αρχίζεις να αλλάζεις, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αλλάξουν και άλλοι γύρω σου. Και αυτό δεν το δέχονται όλοι. Παρά μόνο όταν αφορά δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν είναι να μπει κάποιος γνωστού μου, η μάνα, ο πατέρας, ή ο θείος, τα τηλέφωνα σπάνε και λέει ένας δικός μου στο φτιάξε κάτι καλό. Δηλαδή, μόνο σερβιτόρο δεν έχουμε πάρει για να τρέχουμε να κάνουμε παραγγελίες. Δεν θα φτιάξω κάτι καλό γιατί ήρθε η δική σου η μάνα και τόσο καιρό για τις άλλες μανάδες δεν μαγειρεύω καλά. Can you reframe the question for me? Sorry. No, I think I've got this one. So I think similar to his setting, at the hotel setting, it's almost like you want to become either healthy or more sustainable, but those perky guests, they just don't want to eat it. Isn't it true that you in your role have a significantly larger opportunity to affect change? Because at the end of the day, whatever you put on your menu, those are the offerings for the guests. So, first of all, you're expecting guests not to ask for anything different, because whatever's on the menu is not whatever people are getting, because obviously if somebody wants something different, they will ask for it. And that's part of the luxury experience. But no, I think, you know, I don't know why I have Odysseus in my head those days, I'm very sorry, but when he came back to Ithaca, whatever he brought back as stories changed the world, changed Ithaca. And I think people can be agent of change as well, because they will go back with the experience and they will change the world with those stories. And yes, people have expectation of the classics, but as I said, I really do think that we are more scared to change ourselves and to change our structure and to change our framework than the actual guests. As you said, if you start putting salad for breakfast, people will love it. I remember going to a hotel in France and they're starting serving wine for breakfast. They had a vineyard and I was like, this is crazy. Trust me, I got on board very quickly. It's silly, but it works. And sometimes, you know, you say it's not about changing everything. It's about changing the offering. And I think opening that door to different options, people will go for it, will crave it. We know that today more than 50% of our guests already from the new generation, millennial and after that. And those people are craving stories. People are craving experiences and break away from the old ways. Yeah. Could you speak maybe a little bit more about your philosophy for your banquet menus? Because I understand that you're a resort. There are obviously the restaurants, and there you have a little bit more guest impact when they ask for changes. But in a larger banquet setting, when you serve dinner for 300, I think it's a little easier. Do you agree with that? And how do you ultimately get people there to ultimately eat either more of the Mediterranean diet or healthier? Well, I see that you're getting me into a corner here, trying to get the tough question straight away. But actually, yeah, it's actually pretty easy because most of those big events, those big banquets, they are part of a larger conversation. When somebody comes to a restaurant, they sit down and within the first 10 to 15 minutes, they will order what they're going to eat and they pretty much make the decision. This is what the evening is going to be like. And those 10, 15 minutes are a very short time to make an informed decision. It is. It's hard for everyone. And most of the menus we share,
we all know that you're not going to go read more than a third of it. But when it comes to events, we can have conversation. It will take weeks, even months, sometimes years. We started planning event for 27, 28 already. And those conversations happen not in silo. It happens with a lot of different partners. And from there, then we can suggest. Obviously, some people will have options. But for example, and I won't share too much detail, but we have an Indian wedding happening very soon in Costa Navarino, with hundreds of people. And obviously they would like Indian food for their wedding, but the main difference is spices, and we offer them local ingredients. And this is something we can find because we have the time to look for them. We have the time to tell them as well, oh, by the way, we are not capable of finding this, but these are the options. And it's very rare that we have problems in that aspect. Let's open up the room for questions as well. Just one question. Hello, my name is Haris Dimostonopoulos. I'm a clinical dietitian, and I'm working in 25 years in a big university hospital of Athens. First of all, I'm very glad that I'm here. I learned a lot. But I would like just to say some things according to what Iakovos said. Of course, the situation is not the best in the hospital food. But I have the privilege to work as a team, and the chef and all the cooks are working in a collaboration with the dietetic department. So I think that the clinical dietitian, and parentheses, I think our role should be in this thing. I would be very glad to be part of this because we're promoting the Mediterranean diet. If we work in a private office, we promote this diet in our clients. But when you work in a hospital, the dietitian is working in collaboration with the chef and the cooks. We take, in Laiko, where I'm working, we have a Mediterranean diet, and it's not difficult to have it. We have a seasonal diet. We change the whole menu 3 times per year. And what the patients are eating, it's exactly the same with the doctors. We don't have separate diet. And this shows that we're trying our best. So, of course, the situation is not so good, especially in the hospitals which are not out of Athens, but we're trying our best to promote Mediterranean diet because diet is comfort for a patient, is treatment, is nourishment, so we try to combine everything in order for a patient to have a proper food. So think about it next time, clinical dietitian to be here because we are there to promote Mediterranean diet. Thank you very much. Μία ερώτηση. Σε ποιο νοσοκομείο είπατε είσαστε? Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν και εμείς αλλάζουμε το μενού 3 φορές το χρόνο. Όχι, θα σας πω επειδή μου είπατε κάτι, όχι θα σας πω. Και εννοείται ότι δεν αλλάζει το μενού ο μάγειρας. Ο διαιτολόγος και ο διατροφολόγος συνεργαζόμαστε πάντα. Και πολλές φορές μα δεν μίλησε κανείς όταν δεν είμαστε ομάδα. Απλά δεν μπορούσαμε να ανέβουμε όλη η ομάδα εδώ πάνω και να έρθουμε. Δεύτερον, τα νοσοκομεία. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έχει βγει παρά έξω δεν μπορεί να έχει βγει από μόνο του. Κάποιοι έχουν δώσει τα δικαιώματα για να γίνει όλο αυτό για το νοσοκομιακό φαγητό. Δεύτερον, νομίζω ότι η μεσογειακή διατροφή για να γίνει, όπως λέτε, στα νοσοκομεία, θα πρέπει να υπάρχουν όλα τα ελληνικά προϊόντα μέσα, που δεν υπάρχουν πάντα. Και δεύτερον, αυτό πρέπει να λέμε. Όχι, δεν λέω την παράθεση. Δεν θέλω να. Και δεύτερον, πολλές φορές και ο διαιτολόγος με τον τροφολόγο δεν πάει ο γιατρός να του πει ότι μέσα στην καρδιολογική υπάρχει κάποιος με κοιλιοκάκι. Άρα ο διατροφολόγος λοιπόν είναι πολύ σημαντικός σε ένα νοσοκομείο και ο κάθε άνθρωπος που είναι σε ένα νοσοκομείο αρκεί να του δώσουν τα όπλα, που είναι τα υλικά. Δεν μίλησε κανείς για κακή συνεργασία. Απλά ο διαιτολόγος εννοείται μας δίνει τα... γιατί είναι αυτός που είναι επιστήμονας και ξέρει τι πρέπει να φάει ο καθένας. Εμείς απλά προσπαθούμε να πούμε τη γνώμη μας σε κάποια πράγματα και δεύτερον, να μπορέσουμε να αλλάξουμε και την εικόνα του φαγητού στους ανθρώπους για να καταλάβει ότι κάποιος κάτω ενδιαφέρεται για αυτόν. Γιατί η εικόνα είναι το πρώτο πράγμα που σε φέρνει σε επαφή ακόμα και με το ρούχο που διαλέγεις πριν το βάλεις πάνω σου, να δεις αν σου αρέσει ή όχι. Άρα εννοείται, εγώ δεν είμαι ο διατροφολόγος, ούτε διαιτολόγος, ούτε γιατρός, ούτε προπονητής, ούτε τίποτα. Είμαι ένας μάγειρας ταπεινός και ούτε σεφ να σας απαντήσω.
ο οποίος μπήκε μπροστά για κάτι που πολλοί κρυβόντουσαν και που δεν θέλαν να μπουν για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί δεν θέλαν να χάσουν κάποιοι άνθρωποι ή τη βολή τους οτιδήποτε. Εγώ είμαι ήσυχος με τη συνείδησή μου για αυτό που έκανα, κάνω και θα κάνω μια ολόκληρη ζωή. Αυτό έχω να σας πω, μόνο σας το λέω και σέβομαι τους ανθρώπους, γιατί εδώ είναι πανεπιστήμια που, τι να σας πω, μακάρι και μόνο που έχω διαβάσει τους τίτλους αισθάνομαι περήφανος που αυτή τη στιγμή τρώνε το χρόνο να με ακούσουν εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much for the participation today. A very engaging conversation. I'm sure there's more to be said afterwards. Thank you. Thank you.